Well, thank you very much, Doctor. That was excellent. I think I'll go home and have a pot of lentils. Hvala lijepo doktorici, ovo je bilo korisno i ja kad dođem doma imat ću jedan tanjur leće. Well, we hope you've had a good day. Vjerujem da ste imali dobar dan. And thank you for the health talks because they're very helpful to us all, I think. I hvala za ovu crticu zdravlja, mislim da je to dobro za sve nas. Tonight we have a great program for you and I think you're going to enjoy it. Danas imamo za vas dobar program, nadam se da ćete uživati. The Imperial Countdown. Dakle, imperijsko odbrojavanje. Well, last time we were here on Tuesday we talked about the empire to come. Prošli put u utorak govorili smo o imperiju, odnosno kraljevstvu koje dolazi. The last in the line of all empires and the one that will go forever. Posljednje od svih kraljevstava na zemlji koje će trajati zauvijek. But you know, many tell us that we're in a global time bomb right now. No mnogi govore kako se mi nalazimo na, u stvari, jednoj velikoj temperanoj bombi. Environmental scientists, znanstvenici koji brinu za okoliš, economists and sociologists all tell us that we're really living in a time bomb. Ekonomi i sociolozi svi govore kako živimo na jednoj velikoj temperanoj bombi. And they're telling us it's not a matter of if the world will end, but when it will end. I uopće nije pitanje da li će svijet završiti, skončati, samo je pitanje vremena. And for a little while you may think that this program tonight is gloom and doom. I možda ćemo za trenutak razmišljati večeras na ovom programu o nekom, gledat ćemo ga možda kao uništenje, neki kraj. And that's because the way the world is right now. A to je samo zato što svijet je u takvom stanju sad. But you'll see that there's hope beyond and that's important to us all. Ali vidjet ćemo da postoji i nada iza svega toga. In this program we'll encounter high-octane prophecies, you might say. I na ovom programu bavit ćemo se visokim, odnosno značajnim proročanstvima. And these reveal the nearness of the time of the end. I oni otkrivaju blizinu kraja. We'll really discover that we're on the knife edge of eternity. I otkrili smo da se zaista nalazimo na određenom rubu vječnosti. Let's go back to a prophecy right back 2000 years ago when Jesus was on earth. Vratimo se jednom proročanstvu prije 2000 godina dok je još Isus živio na zemlji. Jesus was leaving the temple area. Dakle, Isus je bio u ovom području hramskog područja. This is the temple in Herod's time. Ovo je bio hram u Herodovo vrijeme. It's just a model of it, but it's very much like it would have been. Ovo je samo model toga hrama, ali vjerodostojno predstavlja kakav je on bio. You know, Herod really wanted to build a brand new temple altogether like Solomon had. Herod je želio napraviti novi hram, kao što je to učinio prije Salomon. But the Jews wouldn't let him because he was half Nabatean and half Jew. Židovi mu to nisu željeli dopustiti zato što je bio samo napola Židov, pola Nabatejac. And they really didn't trust Herod. I nisu mu uistinu vjerovali. They thought if he pulls down the old temple, we may not get a new one. I mislili su da ako bude on njima srušio taj hram, da neće imati zamjenu za to. So what he did, he refurbished the old temple that had been built up when the Jews went back from Babylonian captivity. Što je napravio, on je obnovio taj hram koji su Židovi podigli nakon što su se vratili iz babilonskog zarobljeništva. They call this Zerubbabel's temple. Što su oni zvali Zerubabelov hram. And Herod, when he rebuilt it, he puts gold in the mortar that was built in this new temple. I onda kada je Herod obnavljao taj hram, on je u smjesu, dakle, žbuke stavljao i zlato. And so the temple was a very beautiful temple, and when Jesus came out, he said, "See all these things?" I onda kada su dakle bili na tom području hrama, Isus im je rekao, vidite li ovo sve? I'm telling you that there won't be one stone left upon another. I rekao im je, kaže vam, tu sigurno neće ostati ni kamen na kamenu. Everything's going to be thrown down. Sve će se srušiti. Wow, the disciples couldn't understand that for sure. Wow, učenici nisu mogli to razumjeti sigurno. This was a very amazing prediction for them. Za njih je to bilo jedno veliko predviđanje. Later that day, he was looking over the city from the Mount of Olives. Kasnije je gledao grad sa planine from the Mount of Olives. Sa Maslinske gore. And
they came to him and said, tell us when will this be? I učenici su ga pitali, kaži nam kad će se to dogoditi. We'd like to really know. Željeli bismo zaista znati. Now, Jesus predicted that Jerusalem was going to be besieged. Isus je prorekao da će Jeruzalem biti pod opsadom, Its temple completely demolished, njegov hram kompletno uništen, its inhabitants slaughtered, and those who were left would be dispersed around the world. narod će stradati, a oni koji opstanu bit će raštrkani po svijetu. And the city would be occupied by non-Jewish people. A grad će biti okupiran od strane onih koji nisu Židovi. Well, that prophecy was made in Christ's ministry somewhere 30 to 33 AD. Ovo proročanstvo je, dakle, Isus donio za vrijeme svoje službe na zemlji između 30. i 33. godine poslije, dakle, naše ere. In 66 AD, the Romans began to come against Jerusalem. No 66. godine Rimljani su počeli napredovati prema Jeruzalemu. They came around the city. Došli su konačno do grada. They besieged it for some time. Neko vrijeme su ga opsjedali. And then they withdrew. I onda su uspjeli ući unutra. We don't really know why. Maybe it was because it was late in autumn and the winter was coming. Oni su, dakle, opsjedali grad i onda su se iz jednog neobičnog razloga povukli. Razlog tome ne znamo, možda zato što je, dakle, to bilo neko zimsko vrijeme. We do know that the general was called back to Rome. Ono što znamo da je njihov general bio pozvan natrag u Rim. And he became the Caesar and he asked his son Titus to come up from Egypt to look after things in Israel. On je postao Cezar i onda je zamolio, poslao svog sina Titusa da se brine oko tog područja Izraela. Exactly 40 years later. Točno 40 godina kasnije. Titus began bringing his armies down from Galilee. Every village was ransacked until they came down to Jerusalem. Tit je poveo svoju vojsku koji su išli od područja Galileje u Izraelu i napredovali su, dakle, prema Jeruzalemu, rušeći, uništavajući sve pred sobom. Jerusalem was a walled city and it took them some time before they could get their battering rams to batter the walls down. Jeruzalem je bio grad sa velikim zidovima, tako da im je trebalo neko vrijeme da dovedu one ovnove za probijanje i prođu u grad. And exactly 40 years later, the city was destroyed. Dakle, točno 40 godina nakon Isusovog proročanstva, grad je pao. Now, Titus had instructed the people not to destroy any holy building, holy place. Međutim, Tit je instruirao svoje ljude, odnosno rekao im je da ne unište hram, odnosno sveta mjesta. The beautiful temple was one of those places they weren't to destroy. Jedan od tih mjesta, naravno, koje nisu smjeli uništiti je ovaj hram. But one soldier got his burning torch and went into the temple. Ali jedan vojnik je uzeo svoju baklju i došao je u hram. And he threw it into the curtains of the temple and all of a sudden it was a great holocaust. I uzeo tu baklju i bacio je u hram, tamo među zavjese, i to je sve planulo brzo. And the gold that Herod had put there began to melt down the stones. A zlato koje je Herod ugradio u taj hram počelo se topiti i slijevati niz zidove. When the Romans had taken 90,000 Jews as slaves. U to vrijeme Rimljani su 90,000 Židova odveli u roblje. When they had killed hundreds of thousands of others. Stotine tisuća su ih pobili. And everything had quietened down. And everything? Everything had quietened down. I kada se sve stišalo i smirilo, then the soldiers saw this gold. Onda su vojnici ugledali to zlato koje se tamo slijevalo. And they literally pulled one stone upon another to get at the gold. I onda su razgradili, znači maknuli kamen sa kamena da bi došli do zlata. It's absolutely amazing how 40 years before Christ had minutely said that this would happen. I nevjerovatno je kako je Isus Krist točno prorekao ono što će se dogoditi 40 godina nakon njega. When he had told them that, then the disciples said, okay, what's going to be the sign of your coming and of the end of the world? A onda su ga učenici pitali, dobro, koji će biti onda znak tvoga ponovnog dolaska i kraja svijeta? Tell us when these things are going to happen. Reci nam kad će se te stvari dogoditi? What will be the sign of the meltdown of civilization and the setting up of your new empire? Reci nam kada će biti to da će civilizacije nestati i kada će se pojaviti tvoje kraljevstvo. Well, you know, Jesus' signs of 2000 years ago just seem like today's newspaper or the news that you'll get on the television. I znakove koje Isus iznio
čine se danas nama kao da čitamo novine ili gledamo televiziju. We literally have a crisis of a world in decline, as we'll describe shortly. Mi imamo sigurno krizu u svijetu koju ćemo za kratko opisati. When Jesus was answering and giving the signs, he basically put them into 5 categories. Kad je Isus odgovarao na ovo pitanje koje mu je bilo postavljeno, on je podijelio dakle, sve to skupa, svoj odgovor, u 5 kategorija. The first sign was in the natural world. Prvi znak je bio u svijetu prirode. And one of the first things he said, there's going to be famines. I jedna od prvih stvari koje je rekao, bit će gladi. Well, you might say, well, there's always been famines. Možda ćete reći, dobro, uvijek je bilo gladi. And that's true. To je istina. But we've never had anything to the extent that we've had the last few decades. Ali nismo imali ni približno sličnu situaciju kao posljednjih nekoliko desetljeća. And Jesus said, and there will be famines. A Isus je rekao, bit će gladi. 500 plus million people are looking for food every day. 500 i više milijuna ljudi svakog dana traga za hranom. And, you know, you can't forget the scenes that you see on television about these starving children in Africa and other places. I ne možemo izbaciti ove slike iz glave koje smo vidjeli na televiziji, ljudi koji pate od gladi i djece u raznim mjestima. We have something like 6 billion people on the world. Danas imamo oko 6 milijardi ljudi na zemlji. But nearly 1/6 of those go to bed hungry every night. Ali jedan od tih 6 odlazi u krevet svaku noć gladan. Now here's another statistic that 24,000 people die of hunger every day. 24,000 ljudi svakog dana umire od gladi. That means 1 every 3.6 seconds is dying from hunger. Znači 3,6 sekundi netko je umro od gladi. We can hardly understand that. Mi to ne možemo lako shvatiti. We live in a land of plenty. Mi živimo u zemlji koja ima puno toga. Although you've had bad crops this year, you still have plenty to eat. I bez obzira što smo ove godine imali, dakle, lošu žetvu, mogli bi reći, još uvijek imamo što za jest. Put it another way, over the last 20 years, the grain harvest has been about 1.1%. Možda da pokažemo to s druge strane. Svake godine žetva raste na svijetu 1,1%. But the population growth has been 10%. Ali rast ljudstva, populacije je 10% svake And this godine. brought Robert McNamara, who was in the United Nations for many years. A Robert McNamara, koji je bio u Ujedinjenim narodima godinama, And he said that the population growth is the gravest thing that this world is facing today. On je rekao da rast populacije je nešto najgora stvar koja se događa danas. And so he said that this will probably be solved by famine, by insurrection or by war. I onda je rekao da se taj problem jedino može riješiti glađu, pobunom, ustankom ili ratom. Well, we can't deal with famine for too long, but there's another problem, and that's earthquakes. Dakle, osim što možemo govoriti o gladi, tu je ima drugih problema, recimo potresi. Famines and earthquakes in many places. I rekao je Isus, bit će potresa zemlje u raznim mjestima. Well, how can we get rid of those images from the TV of the great earthquakes that we've seen in the last decade? Ne možemo također se ne prisjetiti različitih potresa na različitim mjestima koji su bili u posljednjih 10 godina. We think of Christchurch, where my wife was born. Sjetimo se grada Christchurch gdje je moja supruga rođena. Now, she didn't cause the earthquake, but a couple of years ago they had a bad earthquake there. Ona nije uzrok potresu, ali imali su tamo potrese. And then we think of Haiti, we think of Japan. Sjetimo se i Haitija i Japana. These are just some images from Christchurch, a beautiful city. Some have said the garden city of the world. Ovo su slike jednog od najljepših gradova na svijetu, neki ga zovu kao i vrt. Dakle, Christchurch na Novom Zelandu. Not only one earthquake, but many after tremor shocks that really caused many people to leave Christchurch. Dakle, ne samo jedan potres, bilo je tu više podrhtavanja koji su jednostavno ljude primorali da odu iz grada. And earthquakes are on the increase. I naravno, potresi su u porastu. Yes, we've always had earthquakes, that's for sure. Zaista, uvijek smo imali u povijesti potrese. But in the first 10 years of the 20th century, No u prvih 10 godina 21. stoljeća, 18 earthquakes were recorded over the 6 on the Richter scale. Dakle, u 20. stoljeću samo 18 potresa je zabilježeno preko 6 po Richteru, dakle jačine. The last 10 years of last century, Zadnjih 10 godina 20. stoljeća they recorded over 42 earthquakes in that same period of time. zabilježili su preko 42 potresa. But then listen to this.
Ali poslušajmo ovo. In the first 10 years of this century, Ali u prvih 10 godina ovog stoljeća we've had 217 earthquakes over 6 on the Richter scale. imali smo 217 potresa preko jačine 6 And in ili fact, 7. most of those were over 7. I većina od njih je bila preko 7. So we see this thing on the increase for sure. I vidimo dakle da se te stvari ubrzano povećavaju. And tragically, as you see here from 1980 to 2008, I ovdje vidimo jednu tragediju u stvari od 1980. do 2008. godine. nearly 600,000 people died from earthquakes alone. Skoro 600.000 ljudi je stradalo samo od potresa. Let's just have a look at this chart. Pogledajmo samo kratko ovaj dijagram. As you can see, this goes right back to the beginning of last century. Kao što možete vidjeti, ovdje imamo početak 20. stoljeća. But you see that most years are about the same. I možete vidjeti da su manje više godine jednake. But in the last decade, we've seen a tremendous rise in the number of heavy earthquakes. Ovo je dakle što se tiče potresa, ali vidimo tamo ogroman rast što se tiče potresa u zadnjih nekoliko godina. So with famines on the increase, with earthquakes on the increase, Dakle, glad je u porastu, potresi su u porastu. doesn't it kind of tell us that something really is happening? I zar nam to ne govori da se nešto zaista događa u pozadini? And then you think of the last 2 or 3 years where earthquakes have been in Thailand and Mexico. I zadnjih 2-3 godine sjetimo se potresa koji su bili na Tajlandu i Meksiku. We live in Thailand, and just 3 hours north of us, there was a terrible earthquake, and they still have aftershocks right now. Mi živimo na Tajlandu i 3 sata vožnje od našeg mjesta prema sjeveru je bio potres. It wasn't a great big earthquake, but it was enough to cause a lot of damage. Nije bio to jak, ali je prouzrokovao jako puno štete. And we were up there a few weeks ago just to see some of that damage. I bili smo tamo prije nekoliko tjedana i vidjeli smo štetu koju je prouzrokovao. And the biggest damage is the aftershocks that keep coming. There've been over 1,000 aftershocks. I najveća šteta se dogodila nakon potresa sa dodatnim podrhtavanjima koji su prouzrokovali štetu. It almost frightens people to death when the next aftershock comes. I onda su ljudi jednostavno se prepali do smrti kada će doći sljedeći taj val. Did you know that Christ also predicted tsunamis? Da li znate da je Krist također predvidio i tsunamije? Notice this text. Zapazimo ovaj tekst. Kaže, zbog huke morskih valova. The seas and the waves roaring. Zbog mora i morske huke. When we were younger, we didn't hear about tsunamis, is that correct? A kada smo mi bili mlađi, mi baš i nismo čuli za tsunamije. Da li je to točno? It seems to be the last decade or so that we've heard of tsunamis. Istina je da možda posljednji desetljeće smo čuli o tsunamijima. Earthquakes out in the sea that cause great tidal waves and cause many deaths. Dakle, potresi u moru koji prouzrokuju te valove i prouzrokuju mnoge smrti. And you may remember just 10 years ago that terrible tsunami that killed something like 230,000 people. I možda se sjećamo prije nekoliko godina ovog tsunamija koji je ubio preko 230.000 ljudi. And there were the Pakistan floods that covered 20% of the nation. I dakle i tu su i bili potopi koji su potapali 20% zemlje. And we can't forget the tsunami of Japan in 2011. I ne možemo zaboraviti ni ovaj tsunami koji je pogodio Japan. We can't forget it because it's still going on because of the atomic fallout at that particular time. I to ne možemo zaboraviti zato što su tu još uvijek posljedice zbog štete koja je nastala na atomskoj elektrani. And we have the ecological crisis. I možemo tu i razmišljati o ekološkoj krizi. Oil spills out over our beautiful oceans. Ulja se razlijevaju preko naših predivnih oceana. Killing thousands of fish and birds and so on. I ubijaju tisuće riba, ptica i tako dalje. And as one scientist said not long ago, we are killing the planet to death. I jedan znanstvenik je nedavno rekao, mi ubijamo ovaj planet i to na smrt. Through pollution, we are killing this planet. Kroz zagađenja mi ubijamo naš planet. And so these oil spills and so on are causing a tremendous problem for the world. I dakle, ovaj izljevanja koja se događaju nafte, oni rade veliku štetu svijetu. Let me take you to the Pacific, getting up towards the Hawaiian Islands. Možemo krenuti kratko do Pacifika, odnosno Tihog oceana, prema Haiti otocima.
And there's many currents that come and converge in one place just south of the Hawaiian Islands. I tu postoji mjesto gdje mnoge struje Tihog oceana dovode na jedno mjesto smeće. And there's a great garbage pit that is gathered there from all of these currents. I to je u biti jedna velika hrpa smeća koja se dovozi svim tim strujama na jedno mjesto. And there's, as you can see here, this is one particular picture, nets, and there's poisons, there's plastics, and the fish, of course, get involved in this. I ovdje možete vidjeti samo jednu sliku o užadima, plastici i ribama tu koje su, dakle, prisutne. And this area where this garbage is larger than the Hawaiian Islands all put together. I ovo područje toga smeća je veće nego Havaji kao otoci sveukupno. Even though scientists and the United Nations have we've got to stop polluting the earth, we're even doing it in a greater mess today than ever. Bez obzira što znanstvenici govore o tome da bi mi trebali prestati sa zagađivanjem, to se danas radi više nego ikad. And then of course the fallout from the Fukushima atomic power station. I znamo i također zatvaranje, odnosno eksploziju nuklearnog reaktora na Fukushimi. And fishermen have discovered that some of the waste of that has gone out to the Pacific Ocean by 500 kilometers. I neki od ribara su primijetili da to zagađenje ide 500 km u Tihi ocean. Thousands of tons of fish have died. Tisuće tona ribe je pomrlo. And so it was that Jesus gave signs in the natural world. I također vidimo, dakle, da je Isus tu predvidio te znake u svijetu prirode. He couldn't have been more accurate. Nije mogao biti točniji. Everything just seems to have come to fruition so quickly. Čini se kao da se sve ostvaruje vrlo brzo i precizno. What about the political world? No pogledajmo što je u političkom svijetu. And today, Jesus said you'll hear of wars and rumors of wars. Isus je rekao tad čućete za ratove i glasine o ratovima. And you and I know that just about every day on television we're hearing about some war. I vi znate da na televiziji svaki dan čujemo o ratovima. Jesus predicted conflicts of an international nature. Isus je predvidio jedan internacionalni kompleks. And these would happen before the last empire was set up. I to će se sve događati prije nego bude uspostavljeno posljednje kraljevstvo. For as he says here, for nation will rise against nation. Kao što je Isus ovdje rekao, dići će se narod protiv naroda. And kingdom against kingdom. I kraljevstvo protiv kraljevstva. Well, you say the world always had its battles. Možda ćemo reći da, ovaj svijet je uvijek imao svojih ratova. But we've never had the wars like we've had over the last century or so. Ali posljednje nismo imali ratova kao što je to bilo posljednje stoljeće. War scenes and war is absolutely horrible. Ratovi su zaista nešto užasno. And the problem is we seem to be getting used to it as we see it on the television. Međutim, ono što je problem, mi se navikavamo na to, gledamo na to na televiziji. But you know, even John in the book of Revelation predicted this would happen. Ali čak je i Ivan u svojoj knjizi Otkrivenja predvidio da će se to dogoditi. He talks about the nations being angry. I on je tamo govorio o tome da su narodi ljuti. In the last century, 180 million people died from war alone. U prošlom stoljeću 180 milijuna ljudi stradalo je samo od rata. And the United Nations tell us that any time there's 38 or 39 wars going on this planet. I Ujedinjeni narodi nam govore da 38 dakle ratova trenutno bar ima. Time magazine writing about this said the title was War Without End. Časopis Time svojevremeno imao naslov Rat bez kraja. After the First World War, they set up the League of Nations to try and stop wars. Nakon Prvog svjetskog rata uspostavili su Ujedinjene narode kako bi spriječili ratove. And then, after the Second World War, we set up the United Nations. I onda su nakon dakle Drugog svjetskog rata stavili Ujedinjene narode. But we seem to be having more wars all the time. Ali se svejedno čini da imamo sve više ratova. And as Pope Francis said the other day, we seem to be having World War III in bits and pieces around the planet. I kao što je Papa Francis rekao, čini se kao da imamo treći svjetski rat u određenim dijelovima zemlje. And frankly, the leaders and the politicians today are concerned about another nuclear war. I danas su političari zabrinuti, odnosno boje se nuklearnog rata. They have concerns about Korea, they have concerns about Iran, and particularly about Pakistan. Zabrinuti su oko Sjeverne Koreje, Irana, a posebice Pakistana. You've only got some rebel to get a little bomb and set it off in some big city.
Možda neki pobunjenik koji bi neko takvo oružje iskoristio na nekom gradu. And that's a big possibility and a very big worry. I postoji, s obzirom da postoji mogućnost za to, to je veliki strah je od toga. Well, I don't have to tell you, but terrorism is really rife around the world today. Ja vam ne moram govoriti o tome da je terorizam velika prijetnja danas. Even Australia has put a very high alert on terrorist fears. Čak su i u Australiji postavili veliki stupanj opreza protiv terorizma. No question, Jesus got it right. The political world would be troublesome just before he comes. I uopće nije upitno da je Isus bio u pravu što se tiče ovih stvari. But then we also have signs in the social world. Ali također imamo znake u društvenom svijetu. We've had signs in the natural world, the political world, and now in the social world. Imamo znake, dakle, u svijetu prirode, svijetu politike, a dolazimo i do svijeta društva. There will be a big moral decay in society just before the last empire is set up. Prorečeno je da će biti veliko moralno opadanje prije kraljevstva koje će se pojaviti. And Jesus says, because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. I ovdje Isus kaže da će se razmahati bezakonje i ljubav će kod mnogih ohladiti. We live in a lawless world. Mi živimo u jednom usamljenom svijetu. We have lawyers and judges trying to get things right, but once they get something right, something else goes wrong. Mi imamo, dakle, suce i odvjetnike koji pokušavaju popraviti stvari, međutim, stvari krenu u krivom smjeru. One of Christ's followers, Paul, made some very clear remarks to a young man called Timothy. Apostol Pavao je u jednom svom pismu pisao Timoteju. Let's notice what he said. I zapazimo što kaže. And this just reads like our evening newspaper or the television. I ovo je kao da čitamo naše večerne vijesti ili gledamo televiziju. Just listen to this. Poslušajte ovo. Ali ovo znaj, u posljednje će doba nastati teška vremena, jer će ljudi biti samoživi, lakomi, umišljeni, oholi, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezvjernici, bez ljubavi, nepomirljivi, klevetnici, razuzdani, neotesani, neprijatelji dobra, izdajnici, naprasiti, bahati i ljubitelji požuda umjesto ljubitelji Boga. Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti, iako su se odrekli njezine sile i njih se kloni. Do you recognize that kind of statement about our world today? Da li primjećujete i ovu izjavu i u današnjem svijetu? It's right on the mark, isn't it? To je točno tako, zar ne? So much lawlessness, so much love of pleasure and love of self. Toliko ljudi vole sebe, vole užitke. Well, we could share a host of statistics on moral decay. Možda da podijelimo s vama sljedeće što se tiče tih stvari. I was quite surprised at some remarks that came up about school in 1940 and some of the problems that they had back there. Zanimljivo mi je bilo promotriti neke probleme koje su 1940-ih ljudi imali u školama. Now, of course, this is 70 years ago. Dakle, ovo je 70 godina prije. And children talking out of turn. Djeca su govorila bez da su bila prozvana. Chewing gum was new and they weren't allowed to chew chewing gum in school. Žvakača guma je bilo nešto novo i nisu dozvoljavali da se to žvače u školi. Or they might be making a noise. Ili su djeca radila buku. I remember my best friend and I, we were at school and we were making a bit of a noise. Sjećam se, moji prijatelji i ja kad smo bili u školi, mi smo proizvodili And buku. we got the cane for doing that. I onda smo dobili jednu kaznu zato što smo to radili. To use a cane. Dobili smo prutom, a danas to ne koriste We više. deserved it. Zaslužili smo tada. Running in the hall. Trčanje po hodnicima. Cutting in line, getting out of place. Preskakanje redova. And dress code infractions. Dakle, povređivanje koda oblačenja. Having your tie on wrongly or whatever it might be. Možda krivo zavezana kravata ili što god. And throwing rubbish down on the playground. Bacanje otpadaka po igralištu. These were problems 70 years ago. Ovo su bili problemi prije 70 godina. Now let's see what's happened in the last few years. No, pogledajmo koji su problemi zadnjih nekoliko godina. Our problem today is drug use. Jedan od problema, droga. Alcohol abuse by teens. Alkohol koji koriste tinejdžeri. Pregnancy by teens. Trudnoća čak i u tinejdžera. Suicide by teens. Samoubojstvo. Well, Australia has about 22 million people. Australija ima 22 milijuna ljudi. And there are 5,000 teenagers who try to commit suicide and many are successful every year. I 5,000 mladih ljudi svake godine
želi počiniti samoubojstvo i većina u tome uspije. And when they question those who they've been able to save, they say, well, there's no future for us. I onda kad uspiju intervjuirati neke koji sva sreća nisu to uspjeli učiniti, oni kažu nema budućnosti tu za nas. And then there's rape. Onda imamo tu silovanje, There's robbery. pljačku And there's assault. i napade. All of these things teachers are combating in schools today. I sve ovo, dakle, muči učitelji i profesore danas. Another record from Australia suggests this. Još jedan zapis iz Australije predlaže sljedeće. In 1996, there were 623 assaults out of 100,000. 1996. godine bilo je 623 napada na 100.000 stanovnika. 11 years later, that figure has jumped from 623 to 840. Ova brojka je 2007. skočila za kojih 220 dakle, poena na 840. There's a lot of things happening in our social world, and we're not giving all the statistics here. Mnogo stvari se dakle događa na našem području, dakle društva, i neke od stvari smo vidjeli tu. And as it says here, today in Australia, 1 out of 6 boys and 1 out of 4 girls is sexually abused before they're 18 years of I ovdje age. vidimo natpis, dakle, da 1 od 6 dječaka i 1 od 4 djevojčice su seksualno zlostavljani prije 18 godina. So much for the social world today. Toliko o društvenom svijetu And danas. things are happening so very, very quickly. I stvari se ubrzano događaju. Okay, as we said, we're getting on to the financial sign, the fourth sign that Jesus gave. No kada dolazimo do financijskog dijela o kojem je Isus govorio, Now notice this statement that comes from the book of Revelation 18. zapazite ovu izjavu koja dolazi iz knjige Otkrivenje 18. poglavlje. Jao, jao, veliki grade Babilone, silni grade, jer je u jednom jedinom času, satu, došao sud na te, zemaljski trgovci plaću i tuguju, jer nitko više ne kupuje njihove robe, jer je u jednom jedinom satu propalo toliko bogatstvo. There are a number of verses in the Bible just like that. Postoji mnogo stihova u Bibliji koji su poput ovoga. That in the last days there will be a financial crisis. I koji spominju da će u posljednje vrijeme biti financijska kriza. Now, a lot of people say, okay, we've had a very bad financial collapse. I možda će mnogi ljudi reći, ok, imamo financijski kolaps. And you in Europe have felt this as much as anybody anywhere. I možda mi u Europi najviše to osjećamo. I think Australia, we didn't notice it very much at all. Mi u Australiji nismo baš toliko to osjetili. But you've noticed it, and it's still affecting many countries here today. Ali vi ste to osjetili ovdje i na mnogo načina to utječe na nas. And when you see this, we can know that his return is very near. I kada i ovu stvar vidimo, onda vidimo da je Božji povratak blizu. In 2008, 2009, there was the mortgage collapse in America. 2008. i 2000. godine bio je, dakle, i kolaps u Americi. And when America sneezes, then the world catches a cold, right? A kada je Amerika na koljenima, što se onda može nadati ostatak svijeta? And we're still struggling to overcome that crisis that was caused by greed. I još uvijek se pokušavamo boriti, dakle, protiv te krize koja je u stvari izazvana pohlepom. And Greece has had a bailout, Portugal and Spain. Grčka, Portugal, Španjolska, svi su oni imali krizu. And who could be next? Ko će biti sljedeći? And even our own country here in Croatia could be next in this problem. Čak i naša ova zemlja može biti sljedeća koja će stradati. You know, James, one of the latter books in the Bible, it talks about this very thing that's going to happen. Jakov, jedna od posljednjih knjiga u Bibliji, govori o ovim stvarima. And you see in these texts the fundamental cause behind this financial collapse. I ovdje vidimo u ovom tekstu temeljni razlog dakle, te krize, odnosno kolapsa. Let's read it. Pročitajmo. Pazite sad, bogataši, udarite u plać i jaukanje nad nevoljama koje će vas zadesiti. Vaše bogatstvo istrunu, a vaše haljine izgrizoše moljci. Vaše zlato i srebro uhvati rđa. Još ste u posljednje vrijeme skupljali blago. Evo viče plaća žetelaca vaših njiva, koju ste im uskratili. Živjeli ste na zemlji raskošno i razvratno. Strpite se, jer je blizu dolazak Gospodnji. Yes, and James says, be patient about all this because the coming of the Lord draws nigh. I Jakov ovdje govori da ljudi kad vide ovo sve treba biti strpljivi zato što dolazi Bog. As we read that, you can see uncanny accuracy happening here. I kada čitamo ove stvari koje se ovdje spominju,
izuzetna je točnost. There's really no problem for us to see the financial problems in the world today. Zaista nema problema da vidimo financijske probleme u našem svijetu danas. And these are the signs that the disciples asked for 2000 years ago. I ovo su znakovi za koje su učenici tražili da im Isus kaže 2000 godina prije. And the last sign is in the religious world. A posljednja kategorija znakova je što se tiče religijskog svijeta. And Jesus showed that there very clearly be deceptive signs in the religious world. I Isus je vrlo jasno rekao da će biti znakovi zavođenja, odnosno laži u svijetu. Notice what he says here. Zapazite što kaže ovdje. Jer će se pojaviti lažne mesije i lažni proroci, te će činiti tolike čudesne znakove da bi zaveli kad bi bilo moguće i same izabranike. There have been false Christs and false prophets for a long time, but there are more today than ever before. Uvijek su se tu pojavljivali neki lažni proroci i lažni Kristi, ali danas toga ima više nego ikad. Now I believe in miracles, but in Revelation 16 it talks about how powers around the world, and we'll talk about those another time, are really going to take over in this area. Vjerujemo u čuda, ali pogledajte kako je Ivan u otkrivenju, što je on zapisao i kako će se događati stvari na kraju. This is in the same chapter where the Battle of Armageddon is mentioned. Ovo je u istom poglavlju gdje se spominje i bitka Armagedon. That's the final battle between good and evil. Armagedon je u Bibliji oznaka u stvari za bitku dobra i zla. And notice what verse 13 of chapter 16 says. I pročitajmo ovdje što piše u otkrivenju 16. poglavlju. U to opazih gdje iz usta zmaja, iz usta zvijeri, iz usta lažnog proroka izlaze 3 nečista duha kao žabe. To su uistinu duhovi demona koji proizvode znakove. This is dealing with last day events. Ovaj tekst se u otkrivenju bavi događajima posljedka. And telling us very clearly here that there's going to be deception by way of miracles that would happen. I jasno govori o tome da će biti čuda i zavođenja. Notice what Jesus also said. No zapazimo što Isus kaže. Neće svaki koji mi govori gospodine, gospodine, ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju mog nebeskog Oca. Mnogi će mi onaj dan reći, gospodine, gospodine, zar nismo pomoću tvog imena prorokovali, pomoću tvog imena izgonili zle duhove, pomoću tvog imena čudesa činili? Tad ću im kazati, nikad vas nisam poznavao. Odlazite od mene bezakonici. You get what Jesus is saying here? A ako primjećujete što Isus govori ovdje, There be people working miracles and healing and all that sort of thing in his name, but he doesn't even know them. da će ljudi činiti čuda, čak i izlječenja i nešto u Isusovo ime, ali Isus ih uopće ne poznaje. People who actually go by the name of Christian will be doing miracles, but not in God's name. Mnogi vjernici, čak i kršćani će raditi čuda u Isusovo ime, ali Isus kaže, ja njih ne znam. Supernatural signs are right around the world today. Supernaturalni znakovi, dakle, nadprirodni će se događati. You have such miracles in Hinduism. I ovakva čuda imamo u hinduizmu. You have it in Buddhism. Imamo u budizmu. You have it in Islam. Imate u islamu. And you have some in Christianity. I nešto imate u kršćanstvu. They can't all be in the name of God. I ne mogu ta sva čuda biti u ime Božje. And this is why I've been encouraging you to know the Bible, to read what the Bible says. I zato vas ohrabrujem da čitate Bibliju i vidite što Biblija govori. But you know, there's one sign that's very positive, and Jesus gave that in Matthew 24:14. Međutim, jedan od Isusovih znakova izuzetno pozitivan, a nalazi se zapisan u Matejevom evanđelju, 24. poglavlju. Ovo evanđelje, radosna vijest o kraljevstvu, propovijedat će se po svemu svijetu, svim narodima za svjedočanstvo, i tada će doći svršetak. The gospel will be a witness to all nations. Evanđelje će biti, dakle, propovedano kao svjedočanstvo svim narodima. And then the end shall come. I tada će doći kraj. The whole world will have an opportunity to know the gospel. Cijeli svijet će imati priliku da zna evanđelje. And you're probably saying, well, how far is it going right now? I možda se pitamo koliko je to do sad uznapredovalo. We know that through television and through radio, everybody just about can hear the gospel today. I mi danas znamo da kroz radio ili televiziju svatko može čuti za evanđelje. Even in the Middle East, the shortwave radios from Russia are coming down into the Middle East and sharing the gospel. Čak i na području Bliskog istoka iz Rusije, dakle, preko radio stanica govori se
o evanđelju. Time magazine had an article called The Spread of Christianity. Časopis Time je imao naslov Širenje kršćanstva. And we're seeing tremendous growth in many parts of the world today. I danas vidimo velike napretke u mnogim dijelovima svijeta. In South America, and here in Africa. U Južnoj Americi ili ovdje u Africi. In Russia, people are looking beyond communism to the greatness of the gospel. Čak i Rusi nakon komunizma prihvaćaju evanđelje. And one of the wonders is India. A jedno od čuda je Indija. William Carey came out from London to talk about Christ to the Hindus. William Carey. William Carey je dakle došao iz Londona tamo kako bi propovijedao o Isusu Kristu. He worked for 26 years before he got the first convert. 26 godina je radio tamo prije nego što je jedan čovjek prihvatio Isusa Krista. But now hundreds of thousands of people are turning to Christianity. Ali sada stotine tisuća ljudi se obraća na kršćanstvo tamo. We're living in a marvelous age where the gospel is going so quickly. I mi živimo u izuzetnom dobu gdje se kršćanstvo širi jako brzo. Jesus was right. Isus je bio u pravu. When he talked about the signs in the natural world. Kada govorimo o znakovima u svijetu prirode, the signs in the political world. Kada je govorio o znakovima u političkom svijetu, the signs in the social world. U socijalnom svijetu, in the financial world. U financijskom svijetu. And now the religious world. I također u svijetu religije. We are living in a very interesting time. I mi živimo u vrlo interesantnom vremenu. And notice what he said. I zapazite što kaže. Kad vidite sve to, znajte da je njegov povratak blizu, na samim vratima. When you see all these things, you know that his coming is near. Čim vidite ove stvari da se događaju, znajte da je blizu kraj. And I believe he's soon to set up, very soon to set up his new empire. I vjerujem da će Isus Krist vrlo ubrzo uspostaviti svoje kraljevstvo. But are we listening to the warning signs? No da li mi slušamo ove znakove upozorenja? Have we got our ears tuned in the right place? Da li imamo uši usmjerene na pravo mjesto? Let me take you back to Pompeji, not very far from you. Pođimo kratko u povijesne Pompeje koji su nedaleko od nas. In 62 AD there was a terrible earthquake. 63? 62. Dakle, 62. bio je, poslije Krista, bio je katastrofalan potres. Pompeii was a fun-loving city. Pompeji su bili grad zabave. It was the city that the Romans liked to come to, they're noble people, and people had money to come there for fun. I ljudi su tamo dolazili iz Rimskog kraljevstva, posebice velikaši, kako bi se zabavljali. But the people rebuilt the city. Ali ljudi su ponovno izgradili grad. Rumbles continued. Podrhtavanja su se nastavila. And then 79 AD. A onda 79. godine the city was rebuilt. Grad je bio ponovno sagrađen. And people were still hearing rumbles. I ljudi su još uvijek osjećali podrhtavanja. On August 24, 79 AD. A 24.8.79. poslije Krista. Beautiful day. Predivan dan. And people came down these streets to go to work. Ljudi su išli ovim ulicama na posao. They went to business as usual or playing their games. Vratili su se poslovima, igrali igre. Some went into the amphitheater and saw their heroes, gladiators at work. Neki su možda išli u amfiteatre, tamo promatrali svoje heroje. And then it happened. I onda se dogodilo. Vesuvius blew its top. Vezuv je eksplodirao. Ash and gas went into the air. Dim i pepeo je otišao u zrak. Lava flowed down the mountainside. Lava se slila niz planinu. And people were caught. I ljudi su jednostavno bili zahvaćeni. Many rushed through the gates and out into the sea. Mnogi su pokušali pobjeći iz grada prema moru. Others went back to their homes to get their treasures. Mnogi su od njih išli u kuće kako bi uzeli svoja blaga. But they were too late. Ali je bilo prekasno. And you go to Pompeii today and you can see some of these plaster casts of their bodies. I kada danas odete u Pompeje možete vidjeti neka ta tijela plastificirana tamo. And some of them were holding jewels in their hands. I neke od njih kako drže dragulje vrijednosti u svojim rukama. They perished along with Pompeii. I oni su nestali zajedno s Pompejima.
What about us today? Što s nama danas? There's plenty of rumblings in our world today. Danas u našem svijetu postoji puno podrhtavanja. We've talked about the 5 areas that Christ mentioned would be signs before he came. Govorili smo o 5 područja koje je Isus spomenuo prije nego što dođe. Why have these signs been given? Zbog čega su ti znaci uopće dani? So that we might be ready. Tako da mi možemo biti spremni. As Jesus said in Luke 21. Kao što Isus kaže u Luka 21. poglavlju, pazite sami na se, da vam srca ne otvrnu od razuzdanosti, pijanstva, tjeskobnih briga za život. God wants everybody in his empire. Bog želi svakoga u svom kraljevstvu. He doesn't want anybody to be lost. Ne želi da nitko bude izgubljen. Even the apostle Peter wrote about this. Čak je i apostol Petar kasnije pisao o ovome. Ne odustaje Gospodin od izvršenja obećanja, kako to neki misle, nego vas trpljivo podnosi jer neće da itko se izgubi, već svi pristupe pokajanju. Ali doći će dan Gospodnji kao lopov. It's probable at these meetings here that you're hearing some of these things for the first time. Možda na našim predavanjima čujete neke od ovih stvari po prvi put. But listen to what God is trying to tell us. Ali poslušajte što Bog želi poručiti nama. He's long suffering to all of us. He doesn't want us to perish. I Bog ne želi da itko od nas nestane. And then Jesus said, I onda Isus kaže, kad to počne bivati, uspravite se i podignite glave, jer je blizu vaše spasenje. Lift up your heads because he is coming. Podignite svoje glave jer je njegov dolazak blizu. And when he comes, there'll be no more death, no more crying, no more pain. I kada on dođe, neće više biti smrti, plaća i boli. And we have a forever hope in this last empire of I mi his. imamo, dakle, vječnu nadu što se tiče toga kraljevstva koje dolazi. You know, 2000 years ago, 2000 godina prije there were 3 crosses. bila su 3 križa. There were 2 thieves on the outside and Christ in the middle. Bila su 2 lopova, svaki s jedne strane, a Isus u sredini. And those 2 thieves were ridiculing Christ, saying, if you be the Christ, get down and take us down off the cross. I onda su ta 2 lopova ismijavali Isusa i rekli mu, ako si ti zaista Krist, siđi s križa. But then one of them began to think. Ali onda je jedan počeo razmišljati. He said, he saw Jesus saying to the women, don't weep for me, but weep for yourselves. Onda je čuo Isusa, sjetio se kako Isus rekao, ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i svojom djecom. He was looking forward to the destruction of Jerusalem when they and their children would be destroyed. A tu je Isus govorio o razorenju Jeruzalema i kako će biti uništen. And as the nails were going into Jesus' hands and feet, he heard Jesus say, forgive them, Lord, they don't know what they're doing. I onda je taj lopov čuo kada su razapinjali Krista i zabijali mu čavlu u njegove ruke, kada je on rekao, Bože, oprosti im jer ne znaju što čine. And he couldn't help seeing that sign that Pilate put there, Jesus, the King of the Jews. I onda je vidio čak i taj natpis koji su stavili iznad Isusa, na kojem je pisalo Isus kralj Židova. Jesus had the keys to that final empire. Isus ima ključeve tog zadnjeg kraljevstva, imperija. And the thief turned to him. I onda se lopov okrenuo njemu. Please, when you come in your kingdom, please remember me. I rekao mu, molim te kad dođeš u svoje kraljevstvo, sjeti me se. And Jesus said to him, I say to you today, I Isus mu je rekao, kažem ti danas, this day that looks so black, ovaj dan možda izgleda jako crno, this day that looks as though I'll never have an empire, ovaj dan možda izgleda tako kao da neće više biti nikakvog imperija poslije. I say to you today, you shall be in my new empire. Ali danas ti kažem, bit ćeš sa mnom u novom kraljevstvu. Friends, put your life into Jesus' hands and you'll have no problems. Prijatelji, stavite svoj život u Isusove ruke i nećete imati problema. He's setting up that kingdom. He wants you to be in it. I on uspostavlja kraljevstvo za koje želi da svi budemo u njemu. How many of you really want to be in that kingdom? Koliko od vas želi biti u takvom kraljevstvu? God bless. We all want to be there for sure. Neka vas Bog blagoslovi i vjerujem da zaista svi želimo biti tamo. Keep coming to our programs and learn more about this forever empire. Dođite na naš program i naučite više o tome novom kraljevstvu. Thank you for coming tonight. Hvala za vaš dolazak večeras. God bless you in your homes. Neka vas Bog blagoslovi doma in your work i vaš posao and whatever you do day by day. I što god činite dan za danom. And we'll see you tomorrow night. I vidimo se sutra. Good night. Laku noć.